Мы находимся на выставке «ИГРОМИР» вместе с легендарным создателем Diablo 2, который сейчас работает над своей новой игрой Marvel Heroes. Она вышла в 2013 году, и сейчас разработчики ее очень сильно переделали, дополнив множеством новых возможностей и всем-всем-всем. Расскажите, я так понял, что в игре появится очень много героев. Можете назвать приблизительное число? So, as far as I got, there are many heroes going to be in the game. Can you estimate the number? No, I mean, right now we have about 40. Where we'll end up, I'm not really sure, but there are 8,000 characters to choose from, so we have a long ways to go. Трудно сказать. Сейчас нам порядка 40, но у нас большой выбор из порядка 8000 персонажей, так что у нас много возможностей. Ясно. Расскажите, пожалуйста, я смогу играть, то есть это ММО, я смогу играть один или мне нужно будет обязательно с друзьями бегать, ходить в рейды? So, as it is an MMO, is it possible to play solo or I have to go with friends? So you always have to play online, but you can play through the entire story just by yourself. You can get all the way to the level cap. You don't have to play with anybody else. You can play solo the whole way through and continue to play solo all along. You can party up. Other people will be in the areas sometimes, but you don't have to party up with them or do anything with them if you don't want. Игра сетевая, поэтому вам нужно быть всегда онлайн, но вы можете пройти всю сюжетную линию в одиночку, достичь максимального уровня в одиночку, если вы не хотите. Да, вы будете иногда в некоторых местах встречать других людей, но вам совершенно не обязательно вступать с ними в группу, вы можете делать все сами. В игре есть разделение на супергероев и суперзлодеев, или суперзлодеи могут вдруг решить перейти на сторону супергероев? Is the game separating the superheroes and supervillains, or maybe supervillains are going to side with superheroes for the game? Yeah, right now they're a little bit separate. We have a couple questionable heroes, like Loki is already a playable character, but very soon we're going to add a new part of the story and add villains as playable in the game as well. Да, некоторые разделения пока что есть. Пока в игре есть разве что Локи, сомнительных персонажей. Но в скором времени мы собираемся добавить злодеев, и за них можно будет играть. Вы говорили, что в вашей игре появятся рейды и боссы. Вот интересно, насколько сильным должен быть босс, чтобы выдержать атаку сразу нескольких супергероев. Они же все-таки супергерои. As you said, there are raids and there are bosses. How strong should be the boss to survive attacks of several superheroes? Sometimes they're quite strong. They are very difficult. But it is a game, so we have to make it fun first and foremost. So it's not a representative of what they're really like in the Marvel universe. It's more about having fun. Да, у нас довольно сильные и крепкие боссы, но, конечно, вы понимаете, что поскольку это игра, нужно получать удовольствие. Мы не совсем точно отражаем все возможности героев, не так, как в комиксах. Расскажите немножко, пожалуйста, каково это почувствовать себя супергероем? Я так понял, что у каждого супергероя будет своя ветка развития, и появится ли у него что-нибудь новое, чем он сможет заниматься после того, как он достигнет максимального уровня? So, how does it really feel to be a superhero? Different heroes have their own ability trees, and so is there going to be something new after the level cap? So there are several questions in one, actually. Yeah, every hero plays very differently from each other. And like I said, we introduce a new hero every month, and it's like a different character class in most games. Do you want to translate that? Да, каждый герой на самом деле довольно по-разному чувствуется, и мы примерно каждый месяц выпускаем нового героя, который фактически является как бы новым классом персонажей по сравнению с другими ММО. There are a lot of activities that you can do during the end game. End game consists of finding new items, that rare item hunt, getting the best loot, as well as we have raids and we have PvP in the game. Топовый контакт по достижению максимального уровня, вы должны искать новые редкие предметы, чтобы ими экипироваться. У нас есть режим игрок против игрока и подобное.
Was there a third question? Probably no. А появятся ли в игре какие-нибудь глобальные события, когда все, кто есть на сервере, начинают сражаться друг с другом или, может, с каким-нибудь супербоссом? Are there going to be some global events on the server so everyone is invited and maybe everyone fights everyone, or there is a super boss that involves much heroes? Those are great ideas. We have events every single week. We've had server-wide events. For instance, when we opened up Asgard, everybody on the server worked together to open up Asgard. But every week we have different events, and we do holiday events, and we do weekly bonus events where if you go to different zones, there'll be special loot and things like that. У нас каждую неделю происходят какие-то события, иногда связанные с праздниками, иногда какие-то бонусные, которым позволили что-то заработать. Мы открывали Асгард, и для этого пришлось поработать игрокам со всего сервера, чтобы его открыть. Так что каждую неделю какие-то события будут возможны для всего сервера. One more thing to add. One of my favorite events that we did was something that we called the Big Ten, where we turned on the 10 most popular events all at the same time. So it was completely crazy. Lots of things going on. Мои самые любимые события были, когда мы запустили 10 самых популярных событий все за одну неделю. Большой десяткой мы назвали эту неделю. А насколько большой будет игровой мир? Будут ли там различные локации пополняться, постоянно открываться новые миры? So how big is the world now, and how much you will be adding new areas and? We add new areas. The world is fairly big. You go all over the not only real world but Marvel universe. There's different locations you visit. If you know anything about the Marvel universe, we visit like the Savage Land, which is a dinosaur area. We go to Madripoor and Wakanda. So good luck on translating those. Yeah. And we're constantly adding new areas to the game. In fact, we just added the Bronx Zoo, and we have new areas coming up with the Axis story. Да, мир уже довольно большой, как бы это мир, но во вселенной Marvel. У нас есть специальные места, Savage World, место, где живут динозавры, некоторые другие. Мы недавно добавили зоопарк Бронкса, и впоследствии в скором времени добавляем еще больше новых локаций. Все очень интересная игра, спасибо большое. Когда вы планируете завершить переход на новую фазу Marvel Heroes 2015? То есть этот переходный период уже еще идет или уже как бы игра готова представить в новой красе? Thank you, that's all very interesting. Do you believe the 2015 version is already online, or it is still in some transitional phase, and if so, when it will be completed? So we're always working on the game and making it better and better. Part of that commitment is putting 2015 on it. I can imagine there'll be a 2016 as well, but we... Sorry. It's no problem? Okay. It's a problem for me. It's distracting. We're constantly improving the game, and we're never satisfied. We're making it better and better all the time. Не переходный период, мы просто постоянно улучшаем игру и делаем ее лучше, и я думаю, что будет версия 2016. Спасибо большое, было очень интересно. Надеемся, что скоро ваша игра будет пополняться новыми героями. Thank you. Very interesting, and we hope for new heroes to appear. Thank you. Спасибо.